Hello everyone. Today in this lesson we're gonna talk about how to use these words or what's the difference between this word or how to use them. So inshallah maanta casharka waxaan ku dhigan doonaa arday badan ayaa iga soo codsatay macallin by iyo with see loo isticmaalaa. So inshallah maanta casharka waxaan ku dhigan doonaa kan hore waxaan ku dhigaynaa by so loo isticmaalo. So labadoodu waa isku micno weyn haddii la micneeyo. By waxay ka dhigan tahay shay sidaad u samaysay, withna waxay ka dhigan tahay shay sidaad u samaysay. Labadoodu waxay ka dhigan yihiin how did you do that? Marka su'aal sidaad u samaysay shaygaas sidaad u samaysay shay ayaa la yiraahdaa by iyo with ba. Marka labadooduba waa how, right? How sidee xaga ku timiday saasaan ku yimiday, right? Marka how weeyaan by iyo with ba micnoodu waa how. Okay, so imika soo aan qofka duu ku yiraahdo how do you study English? English said ku baratay. I studied English waxaan sidaan ku bartay by watching movies. Ano daawan filinka, right? I study English by watching movies, right? I study English by listening. I study English by listening when people talking, right? Ano waxaan English ku bartay so ahaan markay dadku hadlayaan sidaan ku bartay waa saas, right? How do you study English? I study English by watching your videos. Igu soo haas qor xagan. Anu waxaan English ku bartay anoo video-ga daawanay, right? Saan ku barto waa saas. Marka waxay ka dhigan tahay how. By iyo with ba waxay micnoodu ka dhigan yihiin how. How did you learn English? English ay ku baratay? I study English by watching a lot of movies, by listening, right? Marka anigu I study English by watching movies. Marka by way noqonaysa ma noqonayso with. Sababtoo ficil ba xaganta ficil markuu tahay waxa loo isticmaalaa by oo markan oo kale saan say waxa u samaysay man I study English by listening to a lot of people. Man I study English by taking listen, right? I study English by listening when people talking, right? Ano English saasaan ku bartay. Marka by iyo with waxa ka dhigay how. Sidee saa u samaysay jumlada labaad I study English by listening. Ano English okay. How do you study English? English soo ku barto qofka duu kira man I study English by listening. Man I study English by reading. I study English by writing. Bas saadu ku barto English. Marka haga soo gali mastirin haan ku wasqo aniga ku weydiiba how do you study English? I study English by watching your videos, right? So haga igu wasqo mastirin. Okay, by hadana waxa loo isticmaalaa noun. Noun waa maxay? Waa person, place or thing, right? Okay, marka so by maxaa loo isticmaalaa noun, person, place or thing. Noun waa magacu muxuu ka dhigay waa person, place and thing. Okay, kan si fiican u eega. By waxa loo isticmaalaa hadana communication ama transportation, right? Communication xiriiritaanka. Okay, qofka sidoo la xiriirdaadayo I will contact you by phone. How do you contact people? Said qofka ula xiriirda and anu saan ula xiriira waa sida anu waa waca dadka okay I will contact you by text. I will contact you by WhatsApp. I will contact you by Messenger. I will contact you by Facebook. I will contact you by Telegram. I will contact you by Instagram. I will contact you by TikTok, right? Marka waxa loo isticmaalaa by communication ama transportation. Transportation waa gaadiid. Okay, kanaan si fiican u faano. Okay, sidee baad qofka ula xiriirdaa qofka how do you contact with people? How do you contact with people? Hadduu qofku yiraahdo I contact you by phone. Waa ka magacii phone waa kaas. Magacii weyn magacii shayga, right? By phone. I contact you by Messenger. I will contact you by Messenger. I will contact you by Telegram, right? Marka communication waxa loo isticmaalaa by. Marka communication xiriir marka la joogo waxa loo isticmaalaa by, right? Okay, transportation gaadiidka. Okay, qof baa ku yiri I will go baa ku tiri. How did you go? Say u tagaysaa I will go by bus. I will go by car. I will go by train. I will go by plane. I will go by meesha waxaad ku tahay I will go by taxi, right? Meesha saad u tagaysid baad u sheegaysaa marka I will go there by car. I will go there by train. I will go there by waxaad ku tagaysaa baad sheegaysaa my student. That's what I'm talking about. Keep in mind. Marka transportation ama communication waa xiriir qofka marka la xiriir la sameynaysid telephone baan kala soo xiriiraa
ma WhatsApp ka. I will contact you by messenger, man. Messenger ka kala soo xiriiraya, right? Marka waxa loo isticmaalaa by ee looma isticmaalo with. By maxay ka dhigan tahay sida how sidee, okay? Transportation. Okay, I came by bus. War sidee ku timiday? How do you came here? Man, I came here by bus. I came here by taxi. I came here by train. I came here by plane. I came here by bus, right? Meesha saad ku timiday. Marka uu tahan by waxay ka dhigan tahay how. I came waxaan ku yimid by bus. Gaariga. Right? How did you came here? Saad ku timid xaga? Man, I came here by bus. I came here by taxi. I came here waxaad ku timid ayaa sheegaysa my dear student, okay? Okay, haddana by waxay noqon kartaa by waxay noqon kartaa beside ama next to. Dhinaciisa ama next to ama ku xigid ayuu noqon karaa by. Okay, for example, the house is by a river. Gurigu wuxuu yaalaa dhinaca webiga. The house is beside the house is by a river. Waad oran kartaa the house is beside a river. Marka gurigu wuxuu yaalaa dhinaca webiga. Markaad soo by haddana waxaa loo isticmaalaa dhinaca. You understand, right? Ama next to ayaa loo isticmaalaa. The house is next to a river. The house is by a river. The house is beside a river. Right? Okay, ninkan eeg meeshu ku nool yahay. David lives by a police station. Police station ka ayuu saahan isagu ku nool yahay dhinaciisa ama next to ama ku xiga, right? Marka by waxaa loo isticmaalaa beside ama next to, right? Inta kale waa how sidee, right? Okay, the house is beside a river. Okay, so I would like to live in a house by the sea. So waxaan jeclaan lahaa inaan ku noolaado guri dhinaciisa dhinaca badda, right? I like to live in a house by the sea, right? Markaad saahan adigu waxaa ku hoos qor by waxaa loo isticmaalaa beside okay, saahan where is my phone? Your phone is by the table. Qofka hadduu ku yidhaahdo wuxuu yaalaa dhinaca miiska. Marka by waxaa loo isticmaali karaa beside ama next to, right? Okay, waxaan ku soo celiyo by and with waxaa loo isticmaala kan dhawaqiisa waxaad ku dhawaaqi kartaa by kan iibsasho ama by qofka marka macal salaameynaysid, right? Qofka dhawaqiisa waa ka weyn by waa isku mid way the same, don't worry about it. Marka so hanimka qofka hadduu ku yiraahdo by waxay ka dhigan tahay how, withna waxay ka dhigan tahay how sidee, okay? Qofka hadduu ku yiraahdo English soo ku bartay, man, I study English by watching. I study English by listening to a lot of people. I study English by listening conversation. I study English by watching your videos, teacher. Hagan igos ama student. Hadda saa ku bartay English. Hey, I study English by listening to a lot of people, man. Man, I study English by taking courses, right? So marka ma student kan waad fahanteen baan falaya wisn inshallah ku xuseen doona hadii la yiraahdo. So if you have any question, please let me know in the comment. Until next time, stay awesome, stay educated, continue learning, spreading along the world. So haddaad si fiican u fahanteen, teacher, I understand you very well and thank you so much. That's my student, right? So marka haddaad fahanteen xagan igu soo ogeysi. Haddaad fahmi weydid inshallah explain class inshallah. So peace out, take care, love you.